أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد ومحمد. يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear brothers and sisters, may the peace of Allah be upon you, inshallah. So, we continue with a presentation of the content of what is called Gayong curriculum. In fact, the content of the Seni Gayong martial arts from the perspective of its founder. I made a previous video on his biography and what's understood by the practitioners and high students of the art. Gayong curriculum, chapter 11. It was Dato's inspiration that Gayong curriculum must be updated to keep pace with the need of the modern combat. So we understand from that from a traditional martial art inherited by his mother's side grandfather, it was transmitted by a man from Sumatra, that there was a traditional form, and to keep with the need of the modern world, there was a kind of update to keep pace with the current way and state of the world. Together with his highest ranking instructors such as Siggu Masjid Mat Isa, so there is a picture of the man, and Singu Awang Dawood, figure 11-2. So the first is here, the second is here. This is two relatively old men, and they don't shy to make some moves to keep some stuff really of the photo, of the fighting spirit of the youth aspiring to be the warrior scholar way. There is a big problem in the modern depiction of manhood. We have a tendency to make separation between the warrior aspect and also the scholar aspect. And normally, even from the time of Ashurbanipal, the king of Assyria, we know that the best way is to have both, to have an understanding of culture, of learning, of languages, of semantics, of history, of origin, of knowledge, of Sharia, of religious law, and many things, and also be able to fight, be able to hunt, be able to protect a family, be able to uprise again injustice and stuff like that in a physical form, and not only in some mere idea of hidden in the earth. So there is some important point to mention. And so what is also interesting is that you can find in some traditional studies, I have some in French, rhythm, the cosmical rhythm and destiny of humanity. You have this idea of updating with the whole universe. There is some kind of vibration inherent to the cosmic, to the cosmos, to the order of things, and the most you are sensitive to it, the most you align with this kind of traction. And this is in this understanding that I can understand the need of update for something that is by definition traditional, like a traditional martial art.
And so I will present some of this book later from the collection Édition Traditionnelle, so traditional editions, Paris, 1979, for this particular volume. And there is many more. I started to collect them not so long ago. So here if you were ask me if I speak French, yes, I speak French. This is my educational language. So these two guys, with the help of with the mentoring of Dato, formulated today's Gayong curriculum. They are 349 no striking techniques. At the core replica that forms the empty end portion of the Gayong curriculum. So a vast array of techniques. So the Gayong curriculum is fundamentally broken down into 7 levels. So this is interesting to understand the culture, the structure of this particular martial art, because there is some martial arts that are simple, like boxing. You have to master straight punch, you have to master hooks, you have to master uppercut and stuff like that. And from that, from skipping, stuff like that, from ducking, you can make variation, can be infinite. But the basics are more simple that in some martial arts like traditional Southern Asiatic martial art, which are more complex. And so, Tapak Gayong, foundation movements, basic punches, block, kicks, counter, and recounter. So this is the first part of the 7 part. It's called Tapak Gayong. So the foundation movements. So it can in Indonesian called dasar, garak dasar maybe. Basic punches, so pukulan, blocks, tenkis, kicks, sepak, if I remember correctly, counters and recounters. Second part, Seni tepak gayong, combative movements, joint locks, takedowns, and body locks. Third part, Seni keris. So keris, knife, knife is also called piso, karambit, tekpi. So tekpi is this kind of stuff. It's in fact, it is also called in Indonesia trisula. So it's like a trident, like a fork, but it represents the head of a spear. It was used in the Hinduist depiction of Shiva. This is well known. And you have some echoes in the Islamic tradition. For example, the companion of Imam Mahdi will be having hirab. Hirab says the lenses of war. War in Arabic, harb. Hirab says the lenses, the spears. So this is basically a head of a spear, then you put at the end of a long staff. Et donc, Seni, Simbat, short and long sticks, machete, and spears. So here you get in the 4 segment, you got Seni Simbat, with the short and long stick. Short stick like that. You can find this kind of stick in Filipino martial arts too. You get the long spear, and you get also the long staff and the spear, which is a long staff basically, with this thing added at the end. So there
represent ancient weapon. 5 parts Seni, the art of deception. For those who don't know, in the Islamic tradition, there is a famous hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, who states that in war, deception is a tool and can be understand that this deception is key, and it is not prohibited for the Muslim to use it. So there is a special section in Seni Gayong regarding this, which is Seni Yoy, the art of deception. 6th part, Seni Belian, the art of tearing and internal strength. So by the art of tearing, it is in fact the art internal strength. It is the strength that is internal, the internal energy, the management of energy, stuff like that. But tearing, it's to remove some part of the body with the end or with the blow. So this is more than just punches, more than just block and locks, but this is to remove some part of the body. It may be skin, it may be eyes, it may be the jaw, it may be the throat and stuff like that. It may be the jugular vein. You can tear it with some correct technique. And 7, Seni Sindai, the art of sarong, rope, veil, chain, and belt. In fact, in Indonesian martial art and Malaysian martial art, you get many techniques that use some kind of belt. Choose the sarong, which is like a robe for praying, and so there is some block, there is some strangle technique, some block, some arm lock made with a belt or a piece of tissue. And so there is a section dedicated in the art of Seni Gayong. So after that, there is some allusion to the Gayong ranking system. So it's divided in 6 categories. I'm not gonna. This is not interesting for the purpose of the video. So there is all the video, beginner video, all the belts. So the beginner belt is a black belt, and the last belt is Pelangi Hitam Harimo Kula Sakti. So the black rainbow mystical tiger stripes black belt up to 6 stripe only. So in fact, this is a black belt with a red part, and in this red part, they have up to 6 white stripe. This is the highest level. So there is 7 section, 349 known striking techniques. So this is a massive compendium of techniques and concepts for this martial art, and there is many variation of Silat, of course. So this is the model they have, and it was interesting to study it a little bit. Another part which is interesting is dealing with principle of defensive body movements. So I got some diagram of movements of feet placement, which is really useful. So concept of how to move, how to evade an attack, how to control the central line and escape the central line of the opposing force. Principle of defensive body movement. The concept of body angles movement when defending yourself is to step away from the attacker's line of force
and terminate the aggressor motion by repositioning yourself at the aggressor weakest angle and executing the technique. So this is the main concept of Silat, the main concept of letting the opponent entry open الباب, the door, for him to entry and to redirect and to be at his weakest point to execute the counter technique. So I think the first step is to identify the line of force, and the second step, when you have more fluency in your art, is to detect the weakest point. And after that, also executing correctly the seconds, technical seconds. Although in the old day, the majority of Silat practitioners were never made aware of the scientific basis behind movement maneuvering, the theory of circle and point were unconsciously taught by practical angle manipulation. The concept can be visualized by a circle with a center line as reference and cut into 12 different slices or angles. See figure 15:1. So this is this figure. I don't know if for those who want to make some screenshot and don't have the book. The circle represents the area of your security. You are not in danger as long as your opponent does not enter the circular area. Generally, the length of your leg can calculate the diameter of your circle security area. Just extend your leg straight at 90-degree angle and spin around. That will be your imaginary circle area. When your opponent enters the circle or attack you, you have the option to move at any of the angles shown, depending on your opponent's lines of force or entrance point. This is a concept also used by other martial arts styles. So you can see the defensive nature of the Silat Seni Gayong style. In fact, Seni bela diri in Bahasa, in Indonesian and Malaysian, means self-defense, the art of self-defense. Silat basic block. Basic blocks in Silat are very vertical. There is a foundation upon which to build other movement in the follow-up technique. So you have most of the time in Silat you have a block. So maybe you have a way to block, sometime like this, or to deflect, a way to deflect, and you follow up with some strike with a concept of economy of movement. It's like the Arabic language. When you write Arabic, you have some form isolated from form of the letters in Arabic, but when you write words, you don't execute the letter to its full, unless it is a wow, for example, which means end and maybe isolated. But most of the time, you attach the letter one to another. So you make, like in martial arts, you make some economy of energy. So when you block, you don't block full, for example. You block the block you need to deflect, and you counter straight with a methodology of chaining the blows. سلاسل, silsila. And this is
the main concept of the Arabic writing, which is we have some isolated form, and from this isolated form of the letter of the alphabet, we got also uh, an introducing form for the first letter, an intermediate form for the letters which are in the between two letters, and a conclusive form for the last letter of a word. So in fact, we have four different configuration of the same letter in the Arabic language. And this idea is core in Panchak Silat, which is highly influenced by the Arabic understanding. And so, with letter, of course, you can write words. And this is the beauty. And with words, you write sentences. You can ask questions. You can conclude, خاتمة, make conclusion, and finish الحوار, the dialogue between two opponents, between two persons. أجي الدليل. So basic blocks in Silat are very vertical. They are the foundation upon which to build other movements in the follow-up techniques. Each basic block can be broken down into many different ways. The movements are limitless once the understanding of the basic block strategy is truly mastered. So there is a big emphasis, like in many Silat. So I learned the style Panglipur with Kang Sesep, Arif Rahman. Had the occasion to study under his guidance. And so I'm familiar with the style Panglipur. I had also some teacher which was specialized in the style Gajaputi, and also some teachers was specialized in the ancient style, mother style of Silat, Simande. And so in all this style, you got a key way of blocking, blow, and follow up. This is some of the traits of Indonesian Silat and Malaysian Silat. It is the same culture. Before the basic block is taught, a Silat practitioner must learn the Asas, Garakan, and Gelungan. Asas is from the Arabic Asas, which means foundations. You find it in the word assassin. For example, assasiyun. So many translation or misconception regarding the etymology of assassin, of assassin, for example, which link it to hashashin. Hashashin was a word used by the emperor of Mongols after erased Alamut fort near Qazwin in Iran. It was a fortress made by Hassan ibn al-Sabah, which was in the beginning until his 32 years old of existence, Shi'i Ithna Ashari, and later for sponsoring switched his madhab, his school of jurisprudence, to Ismailism, to another group of the Shia, which was very powerful in Egypt, Al-Fatimiyin, Al-Qahira, the victorious. From this point, when Kubilai Khan destroyed the fortress of the Asasiyun, he made a play word in mocking them and said now they are Hashashiyun because they only can hide
in the bush, in the herbs, and not anymore in a fortress or a castle. So the link to hashish is false, and it is a propaganda which was used as a tool of vilification for a movement which was in fact fundamentalist in some kind, أساسيون. And you have even in the رحلة of Ibn Battuta, the Moroccan extraordinaire, the man who visited many and many countries. When he reached Lebanon, he found a Shi'i from southern Lebanon, and he was amazed that this man starts by washing his feet. And so he called him Rafidi, also in the book Al-Rihla من Ibn Battuta. And so the southern Lebanese Shi'i answered him before making al-wudu, before making the ablution, we have to clean al-asas. And it was the foot, it was the roots that link a man to the earth, a man to the dirt. And so, in fact, he washed his feet first, and after he made the regular wudu. So there is some intervention of the brother. I cannot speak too much in the chat when I give lectures and explanation. Thanks for your understanding. So before basic block is taught, Silat practitioner must learn the asas, gerakan. Gerak in Indonesia mean movement. This is the equivalent of harakat in Arabic. Asas is straight from borrowed from Arabic, which means asas gerakan, the fundamental movement. And kulungan, I don't know what it means. There are very basic self-defense movements that everyone needs to know. These movements are sometimes referred to as jurus. So for those who don't know, jurus are a form of it's like some equivalent of katas in karate, for example. So jurus are very, very powerful moves and sequence that in fact endorse the soul of the art. So jurus is very important, and the way, for example, in which Penchak Silat is told or is learned in Europe or France or US, for example, most of the time don't do justice to this point. Don't choose make focus to the jurus, and the jurus are very important because the jurus are the essence of the art. They contain, in fact, all the concept you need to master certain style of silat. So you got maybe in the style I studied, there was 9 jurus, and so the great actor Sesep Arif Rahman, which is before being an actor, a martial artist and a proponent of the school Panglipur Silat of the island of Java, taught me the 9 jurus of the Panglipur style. And when you complete the jurus, you have some kind of mastery of the style. So there is
nine jurus, nine forms with different sequence, with different development. Some jurus have Arabic name. Jurus, for example, Kalima, Jurus Tariq, Jurus Alif, stuff like that. And there is seconds with a mix of blocks, mix of counter attack, and mix of throw sometimes, and of blows. There is some technique, there is some Jurus Sikut, which is based on elbows, like you have in Muay Thai and many other style. And so this is the idea. This is a mix and sequence that when you practice it, give your body a strong energy and fluidity and proficiency. It's like an ABC and some starting poetry. Each jurus have a sense, have a direction, have an opening, have a way, a development inside, and a way to conclude it. And this is very helpful. And all jurus in Panchak Silat can be translated with weapons. This is something that you don't find in boxing, for example, a sport that I know very well. To have the opportunity to have an international careers, and even having some fights in China and Asia. I don't know if you see me, but this man is me. 2005, representing Port Pramuk Gym. It was the training camp of the famous star Wakao Port Pramuk. So Seni Gayong Silat teach 7 different set of blocks. Each block is broken into 7 different techniques. Each techniques can yet be broken into several more techniques. So if I understand the structure correctly, Seni Gayong Silat teach seven different sets of blocks. So 7 family of blocks. Each block is broken into seven different techniques. Each technique can yet be broken into several more techniques. For the purpose of understanding the basic block foundation, 2 sets will be illustrated in this book. Asas Elakan, so foundation, even in Arabic I can understand. Asas foundation, Elakan 1, and Asas Elakan 2. Basic block set 1 and basic block set 2. So Asas means basic or fundamental. Asas Elakan can sometimes be referred to as tepis menepis, which simply means avoidance techniques. So this is the evasive part of dealing with attacks and blows. So after that, there is a lot of techniques which are like I don't know much, but we start from page 68 to maybe, if I'm not mistaken, to 161. So around 100 pages of techniques.
So very interesting and part of the book, a book that I highly recommend because Panchak Silat is like a galaxy, like another planet in the solar system of martial art. So you got to take some focus and some documentation to understand and some guidance and also the teaching of a master, inshallah. This is the end of this video. Allahumma salli ala Muhammadin Muhammad. And so, since the lecture is finished, I will be able to respond a little bit to the brother. Maybe he's gone, but I will take my time to read a little bit. So the brother had patience because his last words are good and positive. He said to me, Assalamu alaikum, and I didn't respond directly to all the messages because I was reading and talking. And so he got a good spirit. So the brother is a Muslim. So he asked me the subject of the video. Donc le sujet de la vidéo est bien évidemment les arts martiaux. So the subjects of the video are, of course, martial arts, specifically Panchak Silat, spécialement le Panchak Silat, qui est un art martial malais et indonésien qui appartiennent à la même culture en fait et qui a une allégeance particulière à l'islam, donc qui est un style intéressant pour les personnes de confession musulmane qui recherchent une pratique martiale liée à une spiritualité propre à l'islam. Donc il y a différents styles, il y a voilà, des choses qui sont différentes d'une école à l'autre. Ici, c'est le style Seni Gayong, dans lequel, qui est un style originaire de Malaisie, qui est un style connu pour avoir eu un fondateur qui a affronté, y compris des boxeurs, y compris des spécialistes en Muay Thai dans le sud de la Thaïlande à l'époque de sa période formative. Et donc, les deux régions étant proches, ils ont eu des échanges. Et donc, l'influence du sud de la Thaïlande et de la boxe thaïlandaise se ressent aussi dans l'ensemble des techniques. C'est-à-dire qu'il y a des techniques de coude, il y a des genoux, il y a aussi des coups de pied circulaires, donc l'équivalent de telam-toi. Sok, qui en thaïlandais sok veut dire coude. En malaisien, c'est sikut, donc c'est quasiment la même racine. Et voilà, les techniques aussi de genoux, kao, en thaïlandais, etc. Mais le Panchak Silat a la différence d'être beaucoup plus complexe qu'une simple boxe de percussion. Donc c'est pour ça que c'est un peu différent. Il y a des versions sportives du Panchak Silat qui appliquent aussi certains principes religieux propres à l'islam, dont le fait de ne pas mettre de coups de poing directement au visage. Donc ça s'appelle Ola Raga, je crois, cette version du Silat, qui est une version compétitive avec un plastron où les personnes se mettent, marchent plus par assaut. Donc, quand un des praticiens fait une action décisive, en général, il est considéré comme gagnant. Il n'a pas besoin que ça s'enchaîne ou autre. Quand il y a un mouvement décisif, ils savent, ils ont des codes entre eux et ils lèvent la main, etc., etc. Et c'est un peu à la touche, si je puis dire. Un peu comme au karaté d'une certaine façon. Sauf qu'ils tapent full contact, ils ne retiennent pas les coups. Ils tapent les coups de pied, ils les tapent à la tête. Par contre, les coups de poing, non. Ils ne retiennent pas les coups, sauf qu'ils arrêtent d'enchaîner. Bon, c'est spécial. Moi, venant de la boxe thaï, ayant combattu en boxe thaïlandaise, en Thaïlande, etc., en Chine, voilà, pour moi, c'est un peu... comment dire, la version sportive m'intéresse moins que le punchak silat traditionnel ou avec armes, qui pour moi est beaucoup plus
axé sur l'efficacité. Voilà, et toutes les techniques létales, en général, sont interdites dans la version sportive. Donc tout ce qui est cassage d'os, tout ce qui est luxation handicapante, etc., c'est des choses interdites. Alors que dans la version qui est enseignée plus ou moins traditionnelle, le but, voilà, il y a des techniques pour casser la nuque, etc. Donc voilà, j'ai même rencontré des maîtres qui, voilà, qui m'ont surpris. Il y avait des techniques où euh, des styles très très portés sur les points, notamment le style Gajapouti, et où il y avait des techniques, voilà, de double frappe au niveau de la carotide, avec une saisie de la tête et directement rupture de la nuque. Et parce qu'ils connaissent très bien le schéma corporel. Dieu a créé, subhanahu wa ta'ala, l'être humain d'une certaine façon, une façon répétitive, qui fait que quand on ne rencontre pas quelqu'un qui est déformé, mais quelqu'un de valide, il a la même morphologie, la même ossature. Et donc, un ensemble de techniques sont réalisables. Il a euh, les mêmes organes qui fonctionnent de la même façon, les mêmes circuits de circulation sanguine, etc., les mêmes ligaments. Et donc, voilà, connaître tout ça et la connaissance accrue de ces éléments constitutifs de l'homme tel que Dieu l'a créé dans les arts tels que le Penchak Silat le rendent extrêmement dangereux et extrêmement efficace. Après, il y a des penchaxilat, des versions qui sont pratiquées en France, qui sont complètement problématiques pour moi, qui sont apparentées à de la self-défense, et on n'explique pas spécialement l'essence des mouvements, tout ce qui est joros, tout ce qui est les formes traditionnelles et leur application, bois, ce qu'ils appellent des fruits. Et donc, voilà, il y a différentes écoles. Et les écoles qui sont basées sur euh, l'aspect un peu mercantile et self-défense et qui s'ouvre à tous. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs que le penchaksilat normalement n'est pas enseigné aux non-musulmans. Donc c'est quelque chose qui n'est pas enseigné, c'est quelque chose de sérieux qui se considère comme étant une façon de se rapprocher du Tout-Puissant, d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la méditation, par la prière et par le service vis-à-vis de son créateur. Et donc ça a la particularité normalement de n'être compatible qu'avec l'islam. Et c'est pas comme ça que c'est enseigné en France. Heureusement et malheureusement aussi, d'une certaine façon. C'est pour ça que je n'ai jamais tenté d'étudier cet art en France. C'est que j'ai plutôt pris un billet d'avion pour aller m'abreuver à la source, d'une certaine façon. Et donc, le frère me demande si je pratique. Donc, bien sûr, je pratique. Je pratique les arts martiaux depuis que j'ai 6 ans. Donc, voilà, que ça soit boxe thaïlandaise, etc., etc. J'ai été l'élève de Krongsak. Je me suis entraîné dans de nombreux camps, notamment le Jockey Gym à l'époque avec Jean-Charles Skarbowski, Stéphane Nikema, en 2003 déjà, 2002-2003 avec des combats pour ce camp, voilà, dans divers autres camps. Donc, beaucoup de combats en Thaïlande. C'était mon choix à une époque. Après, j'ai eu des problèmes aussi avec le propriétaire d'un camp connu en Thaïlande, qui est le Port Pramuk Gym. Donc, à une époque où il ne s'entendait pas avec un de ses boxeurs stars, qui était Namsaknoy Utakan Kamton. Et donc, il y a eu tout un boycott. Et au bout d'un moment, ça m'a, voilà, par solidarité et même en ayant eu un différend avec ce promoteur qui était extrêmement radin, voilà, j'ai dû partir du camp. Donc ça, même des gens comme Boakao pour Pramuk peuvent en témoigner. Et donc, voilà, je me suis accroché avec le promoteur et j'ai été recueilli à l'époque dans une mosquée. D'ailleurs, c'était à cause du mois de Ramadan, ou grâce, voilà, je voulais faire mon mois de Ramadan. Et lui voulait me faire combattre à raison de 3 combats par mois. Donc, ce que j'ai fait en période hors de Ramadan, mais pendant le Ramadan, voilà, je souhaitais faire mon jeûne, je souhaitais faire mes obligations religieuses et ça lui a pas plu. Et donc, il a commencé à me demander de l'argent pour les entraînements, alors que dans le contrat, voilà, le fait qu'il prenait 50% de mes bourses
m'autoriser à m'entraîner gratuitement et cetera. Donc il a cassé, le contrat. J'avais pas spécialement en plus, d'argent, donc j'ai dû, partir tout simplement et voilà, ça a entamé, d'une certaine façon, hem, mes espérances de carrière et cetera. Mais c'est la vie et je regrette pas parce que ça m'a permis aussi, de me raffermir au niveau, de la religion. Même si, j'avais ça en moi, voilà, ça m'a permis de passer du temps avec des gens qui étaient croyants, dans des pays qui étaient pas spécialement, voilà, j'ai vraiment passé un mois entier, de ramadan dans une mosquée avec une communauté, musulmane qui m'avait, voilà, qui m'a permis de, quitter le camp avec une certaine sécurité. Chose qui n'est pas, aisée quand on tient tête à des hauts gradés, de la police ou de l'armée dans un pays comme, la Thaïlande ou autre. Et d'ailleurs après, voilà, il y a eu d'énormes scandales avec Boakao Port Pramuk qui, a été obligé d'enlever d'ailleurs Port Pramuk, c'était le nom du promoteur et maintenant Banchamek, donc Boakao Banchamek étant son prénom. Et donc, il y a eu même l'intervention du roi de Thaïlande à l'époque pour lui permettre, de partir. Il y a eu différents, épisodes et cetera, mais en tout cas, voilà, comme Namsak Noi, voilà, j'avais décidé de tenir tête et d'ailleurs, j'ai eu des échos après comme quoi, les autres boxeurs étaient fiers, de moi. Voilà, ils avaient aimé mon geste et mon culot d'une certaine façon. Voilà, tenir tête à quelqu'un, de puissant et donc, voilà pour la petite histoire. Pour la petite histoire. Et après, j'ai pu revenir plus tard, je m'étais entraîné aussi Jiaopo. C'est Jiaopo avec, les 2 jumeaux, Petek et Pet-O. Il y avait que Pet-O, pardon. Le camp appartient aux 2 jumeaux, mais, il y en avait qu'un qui était sur place, l'autre était, je crois, en Suède ou, voilà, c'était dans les années, heu, peut-être il y a 8 ans. Peut-être il y a 8 ans et à l'époque, j'avais rencontré d'ailleurs aussi, hem il y a un jeune américain du Texas qui s'appelle Tito et dont le père, je crois le nom de famille c'est Jackson. Le père s'appelait TJ à l'époque et qui était là-bas aussi. Donc ça aussi, c'est des gens que, j'ai pu rencontrer et voilà et maintenant qui ont plus ou moins été plus ou moins connus. Mais voilà, j'ai rencontré de toute façon beaucoup de gens, quand, j'étais en Thaïlande et que je combattais. J'ai rencontré aussi Senklai qui, est mort, Saint-Clair Sitclohot, qui, est décédé maintenant, qui est un grand champion, plein d'autres. Voilà, je croisais énormément de personnes, voilà, de toute façon, j'étais quand j'étais au Port Pramuk, j'étais avec un camp qui était très avec beaucoup de combats au Lumpini, donc ça m'a permis d'aller de nombreuses fois au Lumpini et quand j'étais au Jockey Gym, c'était un camp qui était, très actif au Rajadamnern. Donc voilà, je suis parti voir aussi des combats au Lumpini, notamment le combat de Jean-Charles Skarbowski contre Kunsuk à l'époque, donc j'y étais et Jean-Charles, nous avait fait rentrer gratuitement et cetera, merci à lui et d'ailleurs, il nous avait fait entraîner gratuitement et cetera, merci à lui. Il nous avait aussi trouvé, des chambres, très économiques, merci à lui aussi. Voilà pour la petite, parenthèse. Donc voilà pour la petite histoire et machallah, beau parcours, merci, mon frère. Et donc voilà. Après concernant, là où je suis, là où je suis pas, voilà, j'ai une vie qui est assez, compliquée. Je suis originaire, du sud Liban par mon père et d'Algérie, par ma mère et donc, voilà, j'ai eu, des destructions, de biens dans mon pays d'origine, au sud Liban, suite au conflit, heu, avec Israël et cetera. Donc voilà, j'entre moins dans les détails que, d'accoutumée concernant ma situation et cetera, au jour de maintenant par, voilà, par principe de vie privée, d'une certaine façon. Donc c'est ainsi que se finit cette vidéo. Allahumma salli ala Muhammadin wa Muhammad, iltimas ad-du'a. Allah ma'akum. Ila al-liqa, ma'a as-salam.
Ouais, moi aussi, je vais laisser, voilà, lors de la prière. La prière est très importante et c'est ce que je vais faire moi aussi de ce pas. Allah ma'ak. Taqabbalallah. Salatukum. Ma'a salam.